Sie warf einen Millionen-Dollar-Vertrag über den Sitzungstisch und sagt dem Raum, a soul verschwinden. Jeder einzelne Mensch verliest den Raum, bis auf ihn. Malcolm Carter bewegt sich nicht, suchte nicht zusammen, sah nur ruhig, gefassten wie ein Mann, der Dinge überlet hat, die jeden anderen in diesem Raum gebrochen hatten. Und sagt, bist du fertig? Amara Whitmore, Geschäftsführerin eines $100 Millionen schweren Unternehmens, war in ihrem Leben noch nie so angesprochen worden. Und sie hat keine Ahnung, worum ihr Hand zitterten. Das war der Tag, an dem sich alles ändert. Der Vertrag nalt wie ein Schuss auf den gläsernen Tisch. 22 Seiten sorgfältig verhandelter Bedingungen, 6 Monate durchgearbeiteter Nächte, 3 Internationalflüge, mehr Kompromiss, als Amara Whitmore im letzten Jahrzehnt zusammen gemacht hat. 12 Menschen saßen am diesen Tisch, Leitenpartner, Abteilungsleiter, Walt, die $400 pro Stunde berechneten, ein junge Mitarbeiterin, die außer als Word SIE gleichwienen. Sie starten Amara an MIT jener besonderen Stil, die Menschen benutzen, wenn SIE Angst haben, die nichts zu sehen, die SIE anzieht. Das, sagt Amara, ihr Stimme gefahrlich leise, ist eine Beleidigung. Sie drückt einen Finger auf die oberste Seite. Klausel Viersen. Leise SIE mir vor, David. David Reeves, Vizepräsident für Partnerschaften, seit nun Jahren im Unternehmen, Rosbert sich. Sie besagt, sagt dass die Whitmore Group die Haftung für alle kreativen Versorgungen tragt. Sie ließ die Wort im Raum stehen. Ich habe dieses Unternehmen aus einer Einzimmerwohnung in der Bronx aufgebaut, MIT $11.000 und einem Laptop, der alle 40 Minuten übersetzt. Und Demand in diesem Raum hielt es für acceptable, mir einen Vertrag vorzulegen, der die Haftung meinem Unternehmen ausgibt, während Hartwell Media alle Worte behält. Sie sah langsam die Runde. Von hat diesen Entwurf abgesegnet? Still. Wohlgemein. Erste Kind still. Dan vom fernen Ende des Tisches, dem Platz im Fenster, den niemand freiwillig wollt, einstimmig. Ich hab darauf hingewiesen. Amara blickte auf. Sie hat sich so sehr auf David und die Walt konzentriert, dass sie das neue Gesicht am Ende des Tisches nicht registriert hat. Malcolm Carter saß mit gefalteten Händen vor sich, Jacken, Krawatte, Aufrechthaltung, inspannt auf Jean besondere Art eines Manns, der vollkommen wohl damit war, das einzig ruhig in einem sich bügenden Raum zu sein. War nicht jung. Sein Haar war kurz geschnitten und ergraut in den Schläfen. Sein Gesicht hat Falten, Jean Art, die nicht nur vom Alter kommen, sondern vom langen Tragen von Gewicht. War schwarz, breitschultrig. Und sah sie mit einem Ausdrucken, den sie nicht sofort einordnen konnte. Kein Angst, kein Unterwürfigkeit, kein sorgfältig kontrolliert Neutralität. Etwas anderes. Du hast darauf hingewiesen, wiederholt sie. Vor 3 Tagen, sagt schriftlich. Ich hab der Rechtsabteilung ein Memo gestickt und David ein separate Notiz. MIT der Empfehlung, die Klausel Viersen widerstand zu lesen. Die Empfehlung Word nicht umsatz. Macht ein Pause. Ich nahm an, es gab einen Grund dafür. Ich fand an zu glauben, es gab keinen. Sind Sie, fragt sie. Malcolm Carter, neuer strategischer Berater. Der Vorstand hat Michigan vor 11 Tagen eingestellt. Wir haben uns noch nicht formell kennengelernt. Alle raus, sagt sie. Der Raum leert sich in unter 90 Sekunden. Malcolm bewegt sich nicht. Das schleie Sie ein, sagt sie. Tut es das, fragt Mr. Carter, Sie wollen wissen, was MIT dem Memo passiert ist. Ich auch. Und Sie werden es nicht herausfinden, wenn Sie die nächsten 10 Minuten allein in diesem Raum verbringen. What ist nützlich? Fehlgeleitet, what ist Natur? Amara zog den nächsten Stuhl heran und setzt sich, faltet die Hand fast wie ein Spiegelbild seiner Haltung. Reden Sie, sagt sie. Malcolm erklärt, das Memo sei an David gegangen, David have sein Bedenken geteilt, aber den Zeitplan nicht versuchen wollen. Ein falsch, aber nicht bösartig Entscheidung.
Sie kosti uns ein Neverhandling ein Wosch Verzadrum. Hat es direkt zu Innenbringen sollen, sagt Malcolm. Hat es nicht getan, weil Angst vor Reaktion auf Problemkurs vor Frissen hat. Team ist begabt. Es hat auch Angst. Ängstlich Menschen verstecken Problem. Bis sie zu Krisen werden. Sie haben kein Leistungsproblem in diesem Unternehmen. Sie haben ein Kommunikationskulturproblem. Sie sind seit 11 Tagen hier, sagt sie. Und sie haben bereits ein Kulturproblem diagnostiziert. Ich habe es in etwa wir diagnostiziert, sagt Die anderen 7 have ich damit verbracht sicherzustellen, dass ich recht hat. Was schlagen Sie vor? Fragt sie schließlich. Fangen Sie damit an, kein Vertrag mehr vor Menschen über den Tisch zu werfen, sagt selbst wenn Sie vollkommen im Recht sind. Sie hatten Recht mit Klausel Wirsen. Sie hatten Recht, watten Sie sein. Aber dies Menschen haben eins gelernt. Bring Amara Whitmore kein Problem, dass du nicht schon selbst lösen kannst. Das bedeutet, das nächste Problem words bei Tage extra in einer Schublade liegen, waren jemand alle in deren herumdoktert. Das wollen Sie nicht. Sie hatten Berater eingestellt, die es nicht sind, sagt einfach. Wie läuft das? Sie dacht den ganzen Tag über dieses Gespräch nach, im Aufzug, im Auto, am bodentiefen Fenster ihres Penthauses am 23:15, mit einem kaum berührten Weinglas. Die Wohnung war alles, was sie sich einmal gewünscht hat, 42. Stock, ein hinterter Blick über Midtown, Linien, Tormobil. Das Problem mit einem so gestalteten Leben war, dass man am Ende ein Leben hat, das sich wie ein Ausstellungsraum entfällt. Alles perfekt, niemand zu Hause. Am nächsten Morgen war Malcolm bereits im Konferenzraum, als sie ankam. Kaffee, gelber Notizblock, drei auf nicht Ordner. Sie sind früh dran, sagt sie. Ich bin immer früh dran, sagt Sie sind genau pünktlich zu dem Zeitpunkt, den Sie sich für Ihr Ankunft ausgesucht haben, sagt Das ist ein Unterschied. Hat für sie ihren bevorzugten äthiopischen Kaffee besorgt und ihre Assistentin Sandra gefragt, was sie mochte, und das sie in intensiven Sitzungswochen oft das Frühstück auslies und Wirsen or 30 deutlich weniger scharfsinnig word. Sie sind unglaublich, sagt sie. So word mir schon gesagt, antwortete Sie arbeiteten 3 Stunden ohne Unterbrechung, die produktivsten 3 Stunden, die Amara seit Jahren in einer Besprechung verbracht hat. Malcolm stimmt nicht automatisch zu, widersprach auch nicht zum Sport. Hort zu, wirklich zu. Bis Mittag hatten sie ein vollständige Verhandlungsstrategie für Hartwell, einen vorgeschlagenen Umbau der internen Kommunikationsprotokolls, das David umgangen hat, und einen Entwurf, wie Malcolms Roll künftig funktionieren wird. Sie benutzen noch Papier, sagt sie. Ja, warum? Als mein Frau krank war, habe ich ein Notizbuch geführt, sagt Dinge, die sagt, Frau Jen, die mir 3 Uhr morgens einfielen. Nach ihrem Tod kann ich nicht mehr zurück zum Tippen. Es fühlt sich an, als word etwas verloren gehen. Es tut mir leid, sagt sie, und meinte es. Danke, sagt einfach. Es ist 12 Jahre. Langgenig, dass es Michigan nicht mehr überfällt. Kurzgenig, dass es alles Danik geformt hat. Sie haben ihr Tochter allein großgezogen, seit sie 3 war, sagt sie. Das Best, was ich je getan have. Das Schwerst, was ich je getan have. Meistens beide, gleichzeitig. Ich weiß nichts darüber, sagt sie leise. Ich habe noch nie. Sie stoppt. Das musst du nicht, sagt Unterschiedlich leben. Mein Eltern haben ständig gearbeitet, sagt sie. Überrascht von sich selbst. Wir waren nicht arm. Aber sie waren immer wonders, selbst wenn sie zu Hause waren. Ich habe vergessen. Das exzellent zu sehen, das einzig war, das einem aufmerksam wird hat. Das ist ein Hartlection für ein Kind, sagt Yes hat Michigan gut in meinem Job gemacht. Ich weiß, sagt Und was hat es dich gekostet?
Die Frage hing zwischen innen. Where Sultan zum Hartwell Ramenwerk zurückkehren, sagt SIE. Drank nicht. Die folgenden Wochen Virgingen schnell. Malcolm nahm and den taglichen Führungsrunden teil, den wöchentlichen Strategie sitzungen. David Reeves sagt eins abends, Malcolm sei der erste extern Berater, dem in 7 Jahren wirklich vertraut have. Hat keine Agenda, sagt David. Jeter, der hier reinkommt, hat einen Winkel. Malcolm Skaitner zuwallen, das die Sach funktioniert. Sie traf in einem Samstag in einer Buchhandlung in Brooklyn. Kauert auf Augenho eins etwa 15 Jargen Madchens, hielt zwei Bücher hoch mit gespielter Ernsthaftigkeit. Sein Dr. Griff nach dem Buch mit dem Drachen auf dem Cover. Als Amara sah, Lächelte, nicht die vorsichtig beruflich Variante, sondern etwas Vollers. Amara, sagt Malcolm. Das ist Sarah, sagt Hi, ich bin Sarah, sagt das Mädchen. Amara, ich weiß, du bist der Chef meines Vaters. Sie ist jünger. Als ich dacht, sagt Sarah zu ihrem Vater. Amara lachte, überrascht von sich selbst. Du bist ein guter Vater, sagt SIE, ohne es Biebsigkeit zu haben. Sie kauft 2 Bücher in diesem Tag. Sie begann, Dinge, zu bemerken. Die Art, wir von seiner Tochter sprach, beläufig, nederlich. Die Art, wir niemals ein Kreis wie ein Katastrophe behandelt. Sie hat ganzes berufliches Leben mit Machtkämpfen Männern verbracht, kannte jede Variante ihres Blicks. Malcolm sah SIE nicht so an. Sah SIE in, als where SIE ein Mensch, den wirklich verstehen wollt. Sie was nicht, was SIE damit anfangen sollt. 3 Wochen nach der Buchhandlung hörte Amara auf, sich einzureden, das SIE in nicht beobachtet. Sie arbeitet harder, kam früher, blieb länger. Sandra fand SIE 7:15 an einem Donnerstagmorgen an ihrem Schreibtisch. Du hast hier geschlafen, sagt Sandra. Es war kein Frage. Actor 30 kam Malcolm hierin. Sie sehen furchtbar aus, sagt schließlich. Guten Morgen auch dir, wann hast du zuletzt in einem echten Bett geschlafen? Amara. Benutzt ihren Vornamen nur so, ohne Titel, wenn etwas Wichtiges meint. Du verstehst dich, sagt Ich bin kein Mensch, der sich versteht, sagt SIE. Jeder versteht sich, sagt Die Frage ist, wover. 10:15 klingelt Telefon. Es war der Vorstandsvorsitzende. Sie kehrt zurück, nicht mehr scharfsinnig, Argenduo ganz anders. Nach 20 Minuten legt Malcolm seinen Stift hin. Sie reden davon, dass du zurücktrittst, sagt leise. Sie start wohlständig. Wo weißt du das? Weil ich seit 30 Jahren in dieser Welt bin, sagt while Robert Hargrove Michigan beim letzten Vorstandstreffen beiseite genommen ganz beläufig gefragt hat, wie das Unternehmen unter anderer Führung aussehen wird. Was hast du gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass hypothetisch Gespräch über die Ablösung funktionierender Führung meist Zeichen sind, dass Vorstand nach einem Schuldigen sucht, statt nach einer Führungskraft. Sie werden dich nicht rausdrängen, sagt nicht solange ich in diesem Gebäude bin. Das weißt du nicht, sagt SIE leise. Nein, gab zu. Aber ich weiß, dass du hier etwas Echtes aufgebaut hast, die echt Dinge sind die es wird, für SIE zu kämpfen. Warum? fragt SIE. Warum kümmert es dich, was MIT Whitmore Group passiert? Yes, kümmert Michigan, was MIT dir passiert, sagt Der Raum wird sehr still. Folgenden Dienstag wird alles schlimmer. Beaver es besser wird. David Reeves kam 12 Minuten zu spät zu einer Präsentation. Hartwell hat den Vertrag zurückgezogen, sagt MIT sofortige Wirkung. Unter Berufung auf Creative Differenzen Bruch der Zeitplaner Worten bei Klausel Viersen. Sie ging direkt zu Malcolms Büro. Hartwell, sagt SIE. Sie haben gekündigt. Hort zu. Ohne zu unterbrechen. Nach 15 Sekunden sagt okay. Hör auf, okay zu sagen, wenn nix okay ist, sagt SIE. Für die nächsten 2 Stunden bauten SIE eine Reaktionsstrategie auf. When wir Hartwell direkt kontaktieren,
sagt SIE. En Rechtsabteilung Vorbei. Direkt zu Geschäftsführerin. Hielten. Sag das noch mal. Genau das sagt Kannst du diesen Anruf gut machen? Cha. Machen vor 16 Uhr. Sie rief an. Das Gespräch dauert 37 Minuten. Patricia Chun, die Hartwell-Geschäftsführerin, hört aufmerksam zu, und am Ende des Gesprächs hatten sie sich auf ein drehwöchige Pause statt einer Kündigung geeinigt. Amara ging zurück zu Malcolms Büro. Drehwochen Pause, sagt sie von der Tür aus. Lächelte, etwas Warmes, etwas, ganz auf sie der Kant. Du bist gut darin, sagt wir sind gut darin, sagt sie. Ja, sagt sind wir. Die drehwöchige Pause hielt genau nun Tage. Hartwell setzt die Partnerschaft nicht fort. Endgültig dies Mal, sagt sie zu Malcolm. Sie rief Patricia Chunnen. Jemand hat es vergiftet, sagt Amara nach dem Gespräch. Es gibt Lut in ihrer Branche, hat Patricia gesagt, die privat mit unseren Vorstandsmitgliedern über die Richtung von Whitmore Group gesprochen haben. Das ist in Turn, sagt Malcolm leise. Jemand mit Zugang. Sie arbeiteten 3 Stunden ohne Pause, bauten ein zeitleiste Informationsflusses. Robert Hargrove hat beim Vorbriefing detailliert Fragen zur Hartwell-Haftungsstruktur gestellt, genau die Klausel, die später zum Druckpunkt wird. 6 Tage später hat ein privates Branchhändler mit 2 Hartwell-Vorstandsmitgliedern besucht. Baut einen folgenden Michigan auf, sagt Amara. Manigt einen Übergang, sagt Malcolm. Will eine neue Führung. Was würdest du tun? Fragt sie. Ich würde mit der Überzeugendsten Vision für die nächsten 3 Jahren diesen Raum gehen, die jemand in diesem Unternehmen gehört hat, sagt Ich brauche dich in diesem Raum bei mir, sagt sie. Ich würde dort sein, sagt Sie arbeitet die ganze Nacht durch, in ihrem eigenen Esstisch, und dem sie noch nie gegessen hat, baut eine Präsentation, die eigentlich eine Berechnung war. Am 2 Uhr morgens bekam sie ein Nachricht von Malcolm. Zara ist auf der Couch eingeschlafen, während sie auf Michigan wartet. Ich trage sie gerät ins Bett. Sie schlief 3 Stunden in ihrem eigenen Bett, zum 10 Mal seit Tagen, und wacht mit der fertigen Gliederung im Kopf auf. Der Vorstand tagt am 9 Uhr. 12 Menschen am denselben Glastisch, und dem sie vor 2 Monaten den Vertrag geworfen hat. Hargrove eröffnet, sprach über Stabilität, über die Hartwell-Situation, über die Verantwortung des Vorstands gegenüber den Aktionären. Nannte ihren Namen nicht ein einziges Mal. Muss nicht. Dann stand Amara auf. Sie benutzt kein Folien. Ich möchte darüber sprechen, wie dieses Unternehmen aussah. Beaver ich das Ruder übernehmen, sagt sie. Und wie es gut aussieht. Und wie es in 3 Jahren aussehen wird. Sie sprach 22 Minuten lang, ohne Unterbrechung. Am Satzwachstum, Kundenbindung, Teamwachstum. Sie adressiert die Hartwell-Situation direkt, versteckt sie nicht. Ich ba nicht auf Vermutungen, sagt sie am Ende. Ich ba auf Beweisen. Und ich bin nicht fertig. Sie setzt sich. Der Raum war 3 Sekunden still. Dann sagt Hargrove, das ist alles sehr überzeugend, Amara, aber der Vorstand hat Bedenken, die darüber hinausgehen. Robert. Die Stimme kam aus der Ecke. Malcolm stand auf. Ich bin seit 2 Monaten in diesem Unternehmen, sagt Ich bin seit 30 Jahren in dieser Branche. Und ich habe gelernt, den Unterschied zwischen einem Führungsproblem und einer konstruierten Kreis zu erkennen. Was. Sie hier haben. Ist kein Führungsproblem. Sah kurz zu Amara, dann zurück zum Raum. Sie ist es. Still. Dann ein Stimme vom fernen Ende des Tisches. Diane Walsh, Vorstandsmitglied seit 11 Jahren. Ich möchte die 3 Jahresprognos noch einmal hören, sagt sie. Amara spürt, wie sich im Raum etwas verschob. Die Sitzung dauert weiter 90 Minuten. Am Ende gab es keine Abstimmung, keine formelle Entscheidung, aber der Vorstand einigt sich darauf, in 30 Tagen mit eine umfassenden Überprüfung zusammenzukommen. Malcolm war der Letzte, der ging. Blieb neben stehen. Du warst außergewöhnlich zu drehen,
sagt lies. Du bist aufgestanden, sagt sie. Das musstest du nicht tun. Doch, sagt einfach. Malcolm, begann sie. Nicht hier, sagt ebenso lies. Nicht dieser Raum. Sieging zum Aufzug hinunter. Malcolm war bereits in der Lobby, Manteln, auf dem Weg zur Tür. Malcolm, sagt sie. Blieb stehen, dreht sich Du hast Michigan einmal gefragt, was es Michigan gekostet hat, sagt sie. Alles, so aufzubauen, wie ich es aufgebaut have. Ich have nicht geantwortet. Ich mochte jetzt antworten. Es hat Michigan die Fähigkeit gekostet, irgendjemanden hereinzulassen, sagt sie. Lang Zeit dachte ich, das sei der Preis für das, was ich aufgebaut have. Und es sei den Preis wert. Und dan traffic demanden, der Michigan anfangen ließ zu denken, der Preis kann zu hoch sein. Ich habe ein 500 Tochter, sagt Ein kompliziert Gesticht. Ich weiß. Und du bist trotzdem, ja, sagt sie. Ich muss nachdenken, sagt leise. Kannst du mir das geben? Ja, sagt sie. Ging. Rief in dieser Nacht nickten. Sie schlief schlecht. Am Morgen war sie vor im Büro. Malcolm saß bereits an seinem Schreibtisch. 15 erst Sandra in Tür. Malcolm fragt, ob du 20 Minuten hast. Kam hierin, schloss die Tür. Ich hab über das nachgedacht, was du gesagt hast, sagt Ich hab mir seit 12 Jahren nicht mehr erlaubt. So etwas zu wollen, sagt Zara ist jetzt 15. Und sie ist die selbstständigste Person, die ich je getroffen have. Was ich sagest, dass ich vor 12 Jahren die Entscheidung getroffen have, aufzuhören, dich für Michigan selbst zu wollen, und ich glaub, ich muss dies Entscheidung rückgängig machen. Also, was sagst du, fragt sie. Ich sag ja, sagt wenn das noch das ist, wonach du fragst. Es ist, sagt sie. Nickt einmal, nahm seinen Notizblock. Wir sollten über die Vorstandsstrategie sprechen, sagt Sie lachte, die Art zu locken. Du bist ernsthaft. Ich bin konstitutional unfähig, bei einer Vorstandspräsentation nicht ernst zu sein, sagt Sie arbeiteten 2 Stunden Schulter an Schulter. Sein Unterarm berührt ihren. Als ein Siedem blattert. Keiner von beiden which Zurich. Als sie zum Aufzug gingen, streckte die Hand aus und berührt ihr Notchel. Schlaf ein bisschen, sagt Die Gesticht kam an einem Dienstagmorgen ans Licht. Ein Branchenblog hat einen sorgfältig formulierten Artikel veröffentlicht über Whitmore Groups Führungsfragen und den ungewöhnlichen Einfluss eines neuen Beraters. Kein falschen Fakten, nur ein insgesamt falsch Gesamtwirkung. Das kam von Hargrove, sagt sie. Fast sicher, sagt Ich muss dich etwas fragen, sagt sie. Willst du dich zurückziehen? Sah sie langen. Fragst du Michigan das, weil du willst, dass ich Michigan zurückziehe, sagt oder weil du glaubst, dass sei es. Was ich brauch? Ehrlich gesagt, beta. Dan ist hier mein ehrlich Antwort, sagt Ich gehe nicht, weil jemand ein Gesticht lanciert hat, die Michigan vertreiben soll. Die Nachsen 2 Wochen bewegten sich in einem Tempo, das keinen Raum für irgendetwas anderes als vorwärts begangen ließ. Malcolm brachte morgens Kaffee. Sie schickte ihm Nachrichten. Zara schrieb Amara eine Nachricht. Mein Vater ist in letzter Zeit weniger seltsam. Nur damit du es weißt. Am Freitag vor der Vorstandsüberprüfung fordert Robert Hargrove ein Privatstreffen. Ich denke, die Sauberslösung hier ist ein Führungswechsel, sagt Du bittest Michigan zurückzutreten, sagt sie. Ich baue dieses Unternehmen aus dem Nix auf, sagt sie. MIT meinen eigenen Händen, meinem eigenen Geld, deren meines Lebens, die ich nie zurückbekomme. Und du hast die letzten 4 Monate damit verbracht, eine Erzelung zu konstruieren, es mir wegzunehmen. Du liegst falsch, und ich werde am Montag in diesen Raum gehen und es beweisen. Sie rief Malcolm an. Hat Michigan gebeten zurückzutreten, sagt sie. Was hast du gesagt, fragt Ich hab gesagt, liegt falsch,
Und ich word Montag beweisen. Gut, sagt Malcolm. Was, when die Stimmen tatsächlich das sind? Dan andern were die Stimmen, sagt were haben das Wochenende. Sag mir, welch Vorstandsmitglieder überzugbar sind. Sie rief die in Walschen, sprach von 25 Minuten, erzählt die ganz Wahrheit über Hargroves Muster. Ich werde Montag dort sein, sagt die and schließlich. Malcolm rief Kenneth Park in, einen alten Kollegen. Montag neuner versamelt sich der Vorstand. Hargrove auf nicht mit gemessener Sprache über Treuhandrisch, Verantwortung. Dan stand Amara auf. Vor 3 Jahren hat Diocese Unternehmen 11 Vollzeitmitarbeiter, sagt SIE. Hut haben wir 83 Mitarbeiter, 27 aktiv Kundenbeziehungen und ein Umsatzentwicklung, die jeds einzeln Quartal meiner Amtszeit die Prognose übertroffen hat. Sie sprach von 25 Minuten, deckt jed Zahl ab, jed Projection. Ich baut Diocese Unternehmen, sagt SIE Ende. Ich kenn jeden Riss in seinem Fundament. Es gibt niemanden in dieser Branche, der besser verstet, was es braucht, es voranzubringen als ich. Und ich bin nicht fertig. Die Walsh sagt, ich möchte eine Abstimmung beantragen. Act han Jingen Hock, von Wolf. Hargrove hab sein nicht. Act zu wir. Amara hat gewonnen. Die nach in 6 Monat bewegten sich mit's Weg und Schwierigkeit und der besonderen Zufriedenheit, etwas Echtes aufzubauen. 3 neue groß Kundenbeziehungen im ersten Quartal, ein Regionalbüro in Chicago. Hargrove trat im 3. Monat vom Vorstand zurück. Malcolm blieb, anders als zuvor, nicht mehr in der Eck, sondern als leitender strategischer Partner mit einer anderen Berichtsstruktur und klaren dokumentierten Grenzen. Was zwischen ihnen außerhalb der Büros existiert, war echt, auf die Art von Dingen, die langsam wachsen und Bestand haben. Rief in, when sagt, das ein rufen Wort. Sie kam, when SIE sagt, das SIE common word. Als Amara zum erst 10 Mal zum Abendessen in das Brownstone in Harlem kam, auf nichts die und sagt, Papa hat sein Gutes Hanchen gemacht. Macht das Gut Hanchen nur verlut, die wie definiert. Zara Zeiter die Kusch, das Guterico. Das Foto von Malcolm und eine Frau, die Amara als Clerical. Sie hat das gemacht, sagt Zara. Sie hat etwas gegen Lut, die sich verstellen. Das Abendessen dauert 3 Stunden. Amara half beim Abwasch, was Malcolm zu verhindern versucht und SIE ignoriert. Sie fuhr 22 oder 30 nach Hause, mit der besonderen voll eins guten Abends in der Brust. Sie rief Malcolm in, als SIE zu Hause ankam. Gab es einen Moment, fragt SIE, einen bestimmten, in dem du wusstest, das Wort wichtig worden? Der Sitzungssaal, sagt der erste Tag, als du den Vertrag über den Tisch geworfen hast und allen gesagt hast zu gehen, und ich Michigan nicht bewegt habe. Du hast Michigan angewiesen, sagt nicht so, wie du alle anderen im Raum angewiesen hast. Du hast Michigan angewiesen, als wurdest du tatsächlich jemanden sehen. Ich dachte, das ist ein Mensch, der lang nicht gesehen wird. Ein Jahr nach der Verstandsabstimmung veranstaltet Whitmore Group ihr Jahrlich Fair in Midtown. 140 Menschen. Amara betrat die Bühne 20:15. Ich have lang geglaubt, das Erfolg etwas ist, das man allen aufbaut, sagt SIE. Das war lang war für Michigan ich, baut Diocese Unternehmen allen. Ich führt es allen. Ich beschützt es allen. Sie macht ein Pause. Ich auch allen und traf entschieden mitten in der Nacht allen und stand in einem Fenster Mitternacht und dacht, ich hat alles, was ich braucht, und west, das etwas falsch war. Was ich Diocese jar gellert have ist das, was ich allen aufgebaut have, nur die Haft von dem war, was ich aufbauen wollt. Die Arbeit ist echt, und SIE sollt. Und ich bin stolz auf jede Zahl auf jede Seat der District Diocese Unternehmens. Und die Arbeit ist nicht das ganz davon. Sie trat vom Podium zurück. Malcolm stand am Rand der Bühne. Ich hab jemanden getroffen, sagt SIE und Sonnen, der Michigan gellert hat,
Das Präsens nicht der Feind von Urgie ist. Das man ein Unternehmen und ein Leben gleichzeitig aufbauen kann, und keins von beiden das Opfer für das sein muss. Dieses Unternehmen ist die best berufliche Arbeit meines Lebens, sagt SIE. Und es ist nicht das, worauf ich dieses Jahr am meisten stolz bin. Zara stand hinten einem Raum, in einem Blazer, den Malcolm SIE überredet hat zu tragen. Amara hab die Hand zuer. Der Raum fühlt sich mit Applaus. Malcolm durchkehrt den Raum zuer. Das war das Best, was ich dich have sagen hören, sagt leise. Ich meint Jed's Wort, sagt SIE. Ich weiß, sagt Deshalb. Zara erstchen en seinem Ellbogen. Das Essen hier ist eigentlich ziemlich gut, sagt SIE. Ich sage es nur. Malcolm sah Amara an. Amara sah Malcolm an, und SIE verstand, dort in diesem Raum. Umgeben von dem Unternehmen, das SIE aus $11.000 und einem überhitzenden Laptop aufgebaut hat, das SIE nicht mehr dieselbe Person war, die in einem Fenster am Mitternacht gestanden und die Distanz zwischen sich und allem Lebendigen gespürt hat. Sie hat dies Distanz überwunden, nicht in einem einzigen Moment, nicht ohne Kosten, nicht ohne Angst, aber SIE hat SIE überwunden. Und auf der anderen Seite war ein Mann, der sich nicht bewegt, als SIE ihm sagt zu gehen, und ein Funksenderges Matchen, das Passier Fragen stellt als die meisten Führungskraft, und ein Tisch in Harlem, der zu dem Ort geworden war, und den SIE ging, wenn SIE aufhören wollt, Geschäftsführen zu sein, und einfach nur ein Mensch sein wollt. Sie hat ein Unternehmen aufgebaut, und dann hat SIE ein Leben aufgebaut. Und zum ersten Mal in Fundraising Jahren fühlt sich das weit wie die größere Errungenschaften. Sie nahm Malcolms Hand. Hielt SIE. Wir alles tat, ruhig, ohne Inszenierung. Als war es einfach der Ort, und den sein Handjahort. Sie gen zu Zara hinüber, die drei von innen im selben Raum. Dieselbe Geschichte, das Leben, das Kinder von innen geplant und das alle drei gewollt hatten.